వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఇది వచ్చేసి మన సెకండ్ వీడియో గైస్. ఆదియోగి నుంచి అయితే మనం ఊటీకి వెళ్దాం. ఊటీలో అయితే చాలా ప్లేసెస్ ఉన్నాయి, అన్నీ కవర్ చేయలేదు, కొన్ని అయితే వేసినాం గైస్. అవి అయితే మీరు చూడండి. అండ్ ఆదియోగి వీడియో ఎవరైనా చూడకుండా డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను, వెళ్ళి చూడండి గైస్. మనకైతే లాస్ట్ వీడియోలో చాలా సపోర్ట్ చేశారు గైస్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దట్. ఈ వీడియో అయితే చూడండి. లెట్స్ వాచ్ ఇట్. సో గైస్, మనకైతే ఇప్పుడు నైట్ వ్యూ అయితే అయిపోయింది. మనం ఇక్కడ నుంచి అయితే ఊటీకి వెళ్తున్నాం. ఒకవేళ మీరు ఆదియోగి వీడియో చూడకుంటే మాత్రం ఛానల్ని విజిట్ చేయండి. మనకైతే ఊటీ ఇక్కడ నుంచి ఒక 106 కిలోమీటర్స్ ఉంది అరౌండ్. మనం ఒక 3 అవర్స్లో వెళ్ళిపోతుండొచ్చు, నైట్ కాబట్టి కొంచెం స్లోగా వెళ్దామని. ఊటీ 82 ఉంది ఇక్కడ నుంచి. జర వెదర్ అయితే మంచిగా ఉంది కాబట్టి మనం అనుకున్న దానికంటే కొంచెం డబ్బునే రీచ్ అవుతాం అనుకుంటున్నా. ఒక 2.5 అవర్స్లో రీచ్ అవుతాం అనుకుంటున్నా, 100 కిలోమీటర్స్ కాబట్టి. వాట్ హ్యాపెన్? పెట్రోల్. I will throw. బ్రోది బ్యాటరీ అయితే కొంచెం వీక్ అయిందంట, అందుకనే లేడీస్ త్రో కొడుతుంటే మనమైతే హెల్ప్ చేసాం. మనమైతే ఊటీకి 43 కిలోమీటర్స్ ఉన్నాం. 2 వీలర్స్ నాట్ అలౌడ్ అంట ఇక్కడ నుంచి. అంటే మార్నింగ్ 7 o'clock నుంచి అలౌ చేశారంట. హెవీ రెయిన్స్ పడ్డాయి కాబట్టి ఎలిఫెంట్స్ అవి వచ్చేవి ఉంటాయి, అందుకనే అలౌ చేస్తలేరంట. మనమైతే కొంచెం బ్యాక్ వచ్చి మళ్ళీ క్యాంపింగ్ అయితే చేస్తున్నాం గైస్. సో రేపు కలుద్దాం. గుడ్ నైట్. గుడ్ మార్నింగ్ గైస్. మనమైతే మళ్ళీ మన రైడ్ని అయితే స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. ఒక 37 కిలోమీటర్స్ ఉంది ఇక్కడ నుంచి ఊటీ. బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా ఏం చేయలే కాబట్టి కొంచెం ముంగట ఏమన్నా కనిపిస్తే తినేసి వెళ్దాం. నేచర్ అయితే సెట్ ఉంది. అయితే 32 కిలోమీటర్స్ ఉంది. మనం ఓన్లీ 14 కిలోమీటర్స్ వచ్చాము ఈ టైం మొత్తం, ఎందుకంటే కర్వ్ రోడ్స్ ఉన్నాయి చాలా. ఆకలి అయితే అవుతుంది కాబట్టి మనకైతే ముంగటే మనకు అనిపిస్తే తినేసేద్దాం. ఫుడ్ అయితే ఆర్డర్ చేసినాం అనమాట. ఫుడ్ వచ్చే లోపల లొకేషన్ మంచిగా ఉందని అయితే మీకు చూపిస్తున్నా. చూడండి ఒకసారి ఆ ఫాగ్ మొత్తం ఎట్లుందో, క్రేజీ ఉంది అసలు. ఇప్పుడైతే మేము మ్యాగీ బ్రెడ్ ఆమ్లెట్ ఒకటి ఆర్డర్ ఇచ్చాం, అది వచ్చింది. మంచి లొకేషన్లో కూర్చొని తింటున్నాం. టిఫిన్ అయితే వేసేసినాం, మనం వెళ్దాం. ఈ వ్యూ అయితే కూడా ఉన్నాయి. మైసూర్ 177 ఉంది.
ఇక్కడ చూడండి అసలు మేఘాలలోకి వచ్చేసినట్టే ఉంది. అంత క్రేజీగా ఉంది అసలు. మేఘాలు అయితే మనకు చాలా దగ్గర నుంచి కనబడుతున్నాయి. చూపిస్తాను చూడండి, నేచర్ని అయితే ఎంజాయ్ చేయాలి. ఆహా, ఇప్పుడు అస్సలు చలి స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఇక్కడ నుంచి అయితే మస్తు మంచి ఉంది. మొత్తం ఆల్మోస్ట్ పైకి వచ్చేసినాం మనం, కొండ పైకి అయితే. రైల్వే ట్రాక్ చూడండి, మన రోడ్డు పక్కకే ఉంది. ఇల్లు మనకైతే ఒక వ్యూ పాయింట్ కనిపించింది చూడండి. దీని ఎంట్రన్స్ వచ్చేసి ఇది. దీనికి 10 రూపీస్ పర్ పర్సన్. 9 AM to 5 PM వరకు ఉంటుంది. వ్యూ అయితే మంచిగా ఉంది. ఈడైతే ఒక చర్చ్ కనిపిస్తుంది కదా, అది అయితే కనిపిస్తుంది ఆ టెలిస్కోప్ నుంచి క్లియర్గా. మనకి ఇక్కడ బ్లర్ అయిపోయింది. ఈ వ్యూ అయితే చూడండి, అసలు క్రేజీ ఉంది. ఫ్రెండ్స్తో వస్తే మాత్రం మస్తు చిల్ చేయొచ్చు. మీకు ఈ వ్యూ ఎట్లా అనిపించిందో కామెంట్లో చెప్పండి మాకు. మనమైతే ఇక స్టార్ట్ అయిపోదాం. ఇక్కడ నుంచి అయితే ఊటీ 6 కిలోమీటర్స్ ఉంది. మనకి ఊటీకి వస్తుంటే లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉంటుంది. మనకు ఊటీ అయితే ఇంకా ఒక 6 కిలోమీటర్స్ ఉంది. మనం ఒక 10 to 15 minutesలో వెళ్ళిపోతాం అనుకుంటున్నాం. ఊటీలోకి అయితే ఎంట్రీ అయిపోయాం అనుకుంటాం మనం. ఇది మొత్తం ఊటీ కిందకే వస్తుండదు. మనమైతే ఇక్కడ ఒకటి లేక్ వ్యూ ఉంది, అక్కడికైతే వెళ్తున్నాం చూడలేక ఊటీలో. అది వచ్చేసి మనకి ఇక్కడికి వెళ్ళి కరెక్ట్ ఊటీ నుంచి 2.5 కిలోమీటర్స్ ఉంది. ఫుల్ రష్ అవుతుంది మొత్తం ఊటీ. మనమైతే ఇక్కడ బోటింగ్ హౌస్ దగ్గరకు వచ్చాము. ఇల్లు ఉన్నాయిరా.
మన వెహికల్కి అయితే 20 రూపీస్ తీసుకోరు. వీఆర్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్. ఇదైతే లేక్ వ్యూ మొత్తం చూడండి ఒకసారి, క్రేజీ ఉంది కదా. బోటింగ్ రేట్స్ అయితే నేను పెట్టేస్తాను, తర్వాత ఫోటో ఒకటి అది చూసుకోండి. మినిమం 30 minutes అయితే బోటింగ్ టైం ఉంది. చిన్నపిల్లలకి అయితే బాగానే ఆడుకోనికే ప్లేస్లో అయితే యాక్టివిటీస్ అయితే బాగానే ఉన్నాయి ఆడుకోనికే. వీడియో గేమ్స్ అవన్నీ ఉన్నాయి చిన్నపిల్లల కోసం. ఇక్కడ అయితే మంచిగా ఉంది లొకేషన్. ఇక్కడ నుంచి కపుల్స్కి అయితే మంచిగా ఉంటుంది ఫోటో దిగడానికి. ఇక్కడ సైడ్ కూడా మీకు ఫొటోస్ అయితే దిగడానికి ఉన్నాయి. ఇక్కడ నుంచి ఒకసారి వ్యూ చూపిస్తాను. మేమైతే ఇప్పుడు వెళ్ళిపోతున్నాం, అంటే వేరే ప్లేస్కి రోజ్ గార్డెన్కి వెళ్దామని అనుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే ఇక్కడ చూడడానికి అంతేం లేదు, బోటింగ్ ఒకటే ఉంది. ఆ బోటింగ్ 30 minutes మినిమం ఉంది. అందుకనే మేమైతే వేరే దానికి వెళ్తున్నాం. ఇది వచ్చేసి రోజ్ గార్డెన్. లోపల ఎలా ఉందో చూద్దాము. పెద్దవాళ్ళకి వచ్చేసి 40 రూపీస్, చిల్డ్రన్స్కి 20, కెమెరాకి 50, వీడియో కెమెరాకి 100. 20 రూపీస్ పార్కింగ్ బైక్ అయితే. ఇదైతే రోజ్ గార్డెన్ లోపల ఎంట్రన్స్. రోజెస్ అయితే ఏం ఎక్కువ లేవు, బట్ చూడండి. ఈ వ్యూ అయితే చూడండి. ఇదంతా రోజ్ గార్డెనే, చాలా పెద్దగా ఉంది. కానీ రోజెస్ మాత్రం తక్కువ ఉన్నాయి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ గోవితాస్. రోజెస్ అయితే అంత ఏం లేవు, అందుకనే మేము అంత కిందకి దిగాలనుకుంటలే. వ్యూ అయితే అసలు ఊటీకి పేరు పెట్టలేము. ఇప్పుడైతే రోజ్ గార్డెన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. డ్యామ్కి అయితే వెళ్తున్నాం. నేను అక్కడికి వెళ్ళాక మీకు చెప్తాను. అక్కడికి వెళ్ళాక చూపించి అక్కడ నుంచి హైదరాబాద్ అయితే వెళ్తున్నాం. ఊటీలో చాలా ప్లేసెస్ ఉన్నాయి, బట్ మేము అన్నీ కవర్ చేయలే, ఎందుకంటే అనుకున్న డేస్ కంటే ఎక్కువ డేసే ఉన్నాం కాబట్టి.
ఇప్పుడైతే వెళ్ళేసి మనం ఆ డ్యామ్ చూసుకొని అక్కడ నుంచి హైదరాబాద్కి స్టార్ట్ అయిపోదాం. అక్కడ నుంచి హైదరాబాద్ అయితే 850 కిలోమీటర్స్ ఉంది. మనకి ఈ డ్యామ్ వచ్చేసి 12 కిలోమీటర్స్ ఉంది. ఆ డ్యామ్ చూసుకొని హైదరాబాద్కి అయితే స్టార్ట్ అయిపోదాం. ఇవన్నీ వేసుకున్నా కానీ చాలా చలిగా ఉంది ఇక్కడైతే. కొంచెం అలవాటు రావడానికి ఒక 1 డే పడుతుంది మన బాడీ అడ్జస్ట్ కావడానికి. కానీ మనమైతే వెళ్ళిపోతున్నాం హైదరాబాద్. ఎందుకు తీసేసారు విజిటర్స్కి? అయితే ఇక్కడ 5 ఫారెస్ట్ అని ఒకటి ఉంది, అది చూద్దాం. అక్కడికి వెళ్ళి దాన్ని చూసి హైదరాబాద్కి వెళ్ళిపోదాం. మనమైతే పైన్ ఫారెస్ట్కి వచ్చినాం. లోపల ఎలా ఉందో చూద్దాం పదండి. మనమైతే లోపలికి వచ్చేసినాం. వ్యూ అయితే చూడండి లోపల. అసలు ఇవి ఏం చెట్లో కూడా తెలియదు. మీకు తెలిస్తే మాత్రం కామెంట్ రూపంలో చెప్పండి. చూడండి, ఇక్కడ హార్స్ రైడింగ్ కూడా పెట్టారు. వీలైతే మీరు చేయండి. ఊటీ అయితే మొత్తం గ్రీనరీతో నిండిపోయింది అనుకుంటా. ఒకసారి అయితే వ్యూ చూడండి, బాగుంది. చలో ఇక మనమైతే హైదరాబాద్ అయితే వెళ్ళిపోదాం. ఎందుకంటే ఊటీ మొత్తం అయితే కవర్ చేయలేకపోయినాం. ఎందుకంటే మా ఫ్రెండ్కి ఆఫీస్ నుంచి కాల్స్ వస్తున్నాయి. అనుకున్న డేస్ కంటే ఎక్కువ అయిపోయింది కదా, అట్లా అని ఊటీకి అయితే మొత్తం కవర్ చేయలే. కానీ పక్కా మళ్ళీ అయితే వచ్చి ఊటీ మొత్తం ఫుల్గా కవర్ చేసి అయితే మీకు చూపిస్తా అప్పుడు కూడా. షూటింగ్ స్పాట్ ఇది. మనం ఊటీ నుంచి మైసూర్ వెళ్ళే దారిలో ఉంది. వీలైతే కవర్ చేయండి. సెవెన్కి అక్కడ సైడ్ గేట్ క్లోజ్ అవుతుందంట. క్లోజ్ అయితే మనం ఇక్కడనే ఉండాల్సి వస్తుంది. టైగర్స్ తిరిగే ప్లేస్ అంట ఇది.
సో మనం వీలైనంత తొందరగా వెళ్ళిపోవాలి బయటికి అయితే. 6కే క్లోజ్ అన్నారు, బట్ మేమైతే వచ్చేసినాం. ఇంకా 10-15 మినిట్స్ ఉండే 6కి, అలా అని పంపించేసారు. జింకలు చూడండి ఎట్లున్నాయో. ఫారెస్ట్ అయిపోయిందన్నా ఇది మళ్ళా? వీడియో ఆన్ చేసినావా? వెల్కమ్ టు కర్ణాటక స్టేట్. ఇప్పుడైతే స్టేట్ దాటుతున్నాం, మనం కర్ణాటకలోకి ఎంట్రీ అవుతున్నాం. ఫారెస్ట్ అయితే ఎండ్ అయిపోతుంది మనకి. ఇక్కడ నుంచి మనం సిటీలోకి ఎంట్రీ అవుతాం. మనకి ఇంకా హైదరాబాద్కి అయితే 800 కిలోమీటర్స్ ఉంది. టైం 6:45 అవుతుంది. ఎంత చీకటి అయిపోయిందో చూసారు కదా, 6:45కే. ఇక్కడ టీ బ్రేక్ అయితే ఇస్తున్నాం. టీ అయితే తాగినాం. మనకైతే హైదరాబాద్ ఇంకా 608 కిలోమీటర్స్ ఉంది. టైం అయితే 11:36 అవుతుంది. చూస్తాం ఇవాళ, వీలైతే ఇవాళ మొత్తం కంప్లీట్ చేయడానికి చూస్తాం. అంటే హైదరాబాద్ రీచ్ అవ్వడానికి చూస్తాం. లేకపోతే ఇక రేపు ఎర్లీ మార్నింగ్ స్టార్ట్ అవుతాం మళ్ళీ ఎక్కడైనా స్టే చేసి. ఒక 1 వరకు ట్రావెల్ చేసి తర్వాత సో ఫ్రెండ్స్, మస్తు లేట్ అయిపోయింది కాబట్టి మనం అయితే స్టే చేస్తున్నాం. టైం వచ్చేసి 1 అవుతుంది. రేపు మార్నింగ్ స్టార్ట్ చేసాం మళ్ళీ రైడ్. స్టార్ట్ చేసి ఈవినింగ్ వరకు అయితే వెళ్ళిపోతుండొచ్చు. మనకు ఒక 500 కిలోమీటర్సే ఉంది ఇంకా. మనమైతే బెంగళూరు దగ్గరలో అయితే క్యాంపింగ్ చేసినాం. ఎస్టర్డే మిగిలిన 570 కిలోమీటర్స్ అయితే ఇప్పుడు కవర్ చేసి హైదరాబాద్ వెళ్ళిపోతున్నాం. అంటే నైట్ వరకు వెళ్ళిపోతాం హైదరాబాద్కి. ఫైనల్లీ మనమైతే మన లొకేషన్ రీచ్ అయిపోయినాం. అంటే ఇంటికి వచ్చేసాను. నా టోటల్ కిలోమీటర్స్ చూడండి, 2006 కిలోమీటర్స్. సరిగా వీడియో అయితే నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. ఏమైనా మిస్టేక్స్ ఉంటే మాకు చెప్పండి గైస్ కామెంట్స్లలో. మేము దాన్ని నెక్స్ట్ టైం రిపీట్ కాకుండా చూసుకుంటాం. డూ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ.